Hi dear friends, welcome back to our channel and Vinay Kumar Basics of Physics. Dear students, in this video we are going to discuss about the one of the important topic and interesting topic that is in the chapter of wave optics. Children, already waves ray optics సంబంధించినటువంటి maximum concepts అన్ని కూడా videos upload చేశాను, and now this is the third chapter. We are entering into the third chapter. So in that one long answer is there, that is we are going to discuss in this chapter, in this video. Okay children, in our channel we are uploading the concept physics concepts from 9th class to MSET. That's why you must subscribe our channel and follow my channel regularly. Okay children, without late we are going to the topic. What is the question and how the question will be come into the examination, how it will come? Let us see. The question is, what is Huygen's principle? Explain the optical phenomena of refraction using Huygen's principle. This is the first long answer question. First long answer question in the chapter of wave optics. So refraction అనే కాన్సెప్ట్ ని మనము Huygen's principle అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. What is Huygen's principle? Children, in ray optics we are discussed everything on the basis of light. The light must be moves in the form of straight line path. The light rays, we are saying that clear. In ray optics, the formation of images by the lenses, everything we discussed about the because of only light rays, rectilinear propagation and properties of light rays. The light must be moves in the form of rays, either it is critical angle, total linear reflection, formation of mirrors. ఇవన్నీ కూడా రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ని బేస్ చేసుకొని మనం చెప్పడం జరిగింది. రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్, రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్, డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏమనుకున్నామంటే లైట్ అనేది రేస్ లాగా ఫామ్ అవుతుందని డిస్కస్ చేసాము. అండ్ ఇన్ దిస్ వేవ్ ఆప్టిక్స్ Huygens explains the propagation of light must be in form of waves and wavefront. He was introduced the wavefront theory. What is mean by wavefront theory and what is Huygens principle? So to understand the wavefront, we will go for one daily life example. There is one study what it is there. In that you can drop any object like stone or pebble. The disturbance what it is created, that should be moves equally in all directions. Clear? The disturbance what it is created, that should be moves in the same directions. For example, here I am showing that. So for example, it is a study water. It is just imagine it is study water. At this point we dropped one stone. And now here you have to observe that the water ripples, there should be forms like this. So generally these are called spherical wave fronts. The disturbance what it is created in the water, that should be moves in the form of spherical wave front. For example, here we are taken the disturbance created at this point. Clear? After some time t, here you can observe that the particles, the liquid particles or molecules, whatever may be, clear, they will move or they will occupy the same distance and same velocity and they have same phase of vibration. Clear? That means the distance covered by the liquid molecules in the same time, that should be same. So here automatically what we have to say, they have same phase of vibration or same phase of oscillation. That means the distance traveled by the here the water disturbance what it is created or the water ripples what are formed, they can move with a constant velocity. What we know, velocity is equals what we write, displacement by time. What we are saying, velocity is same. That means what, in this direction, in any direction, or you can take this direction also. Clear? The liquid particles or ripples
should be moves with a constant velocity. When the constant velocity takes place, when the displacement covered by the particle or molecules are same within the same time. అంటే ఒకే టైంలో ఒకే డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేస్తే అప్పుడు వెలాసిటీ సేమ్ ఉంటుంది. అట్లనే ఇక్కడ మనకి ఏవైతే డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అవుతుందో ఆ డిస్టర్బెన్స్ అనేది మనకి ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ విత్ సేమ్ వెలాసిటీ. సో ఈ డైరెక్షన్ తీసుకున్నా, ఈ డైరెక్షన్ తీసుకున్నా, ఏ డైరెక్షన్ తీసుకున్నా కూడా అది ఒకే వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంటుంది. మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ డిస్టర్బెన్స్లో కొన్ని పార్టికల్స్ని మనము సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పార్టికల్స్ అన్నింటినీ మనము కలుపుతూ ఒక లైన్ గీస్తే ఆ లైన్ ఏమంటామంటే వేవ్ ఫ్రంట్ అంటాము. లైక్ దిస్ ఐఎమ్ షోయింగ్ సపరేట్లీ ద సేమ్ థింగ్. We are having different points like this. Clear? So here those points which are having same phase and same velocity. Simply here what I would say, the particles which are having the same phase of oscillation with respect to time, the locus of all those particles should be called as a wave front. That is the meaning of wave front. Simply look here. The locus of the points which are oscillating in the same phase is called wave front. Clear? So when the disturbance created at particular one point, there the time is 0. After some time t, we are joining the particles which are in the same phase. Then the particular locus of those points what we call wave front, children. So this is simply about the what is wave front. Huygens explained the same wave front theory for light also is implemented. ఇప్పుడు మనం స్టడీ వాటర్లో ఒక రాయి వేసినప్పుడు ఎలా అయితే డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అయ్యే రిపెల్స్ ఫామ్ అవుతాయో మనం సోర్స్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఆ సోర్స్ చుట్టూ కూడా ఏమవుతుందంటే లైట్ అనేది మస్ట్ బి స్ప్రెడ్స్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్స్. వాటర్ వేవ్స్లో ఎలా అయితే వేవ్ ఫ్రంట్స్ స్పెరికల్గా ఫామ్ అవుతాయో లైట్లో కూడా అలానే ఫామ్ అవుతాయని హైగెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. According to the Huygens, the light source must be emitted the light. That light should be propagated in all directions in form of spherical wave fronts. So, according to the Huygens principle, the point what we are taken on the wave front, that should be acts as the secondary source. So, he was given explanation for the why the intensity of light is uniform in a room. మనకి ఒక రూమ్ తీసుకున్నప్పుడు రూమ్లో మనం లైట్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఆ రూమ్ అంతా కూడా దాదాపు లైటింగ్ సేమ్ అనిపిస్తుంది. కానీ బల్బు దగ్గర ఎక్కువగా, బల్బు నుంచి దూరంగా కొంచెం వెళ్తే ఇంటెన్సిటీ తక్కువనే మనకు కనిపించదు. ఒక క్లోజ్డ్ రూమ్లో తక్కువ వాల్యూమ్ ఉన్నటువంటి చోట మనం అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ లైట్ అనేది లాస్ ఉండదు. ఎలా ఉండదో అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, చూద్దాం. సో లుక్ హియర్, ఎగ్జామ్లో ఎంత అని అవసరం లేదు, మెయిన్ పార్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి రాసి సరిపోతుంది. డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మీకు 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఏమేమి రాయాలో డైరెక్ట్ లాస్ట్లో చెప్తాను, చూడండి. అకార్డింగ్ టు Huygens principle, what it is, every point on the wave front should be taken as a spherical wave front. Look here now. Here, for example, the same thing is I am going to explain what I was explained in the case of water. Clear, children? So very simple here. This is the source. What it is? One light source. Clear, children? Now the light what it is emitted, that should be moves like this. What we are called? These are called spherical wave fronts. What we call spherical wave fronts. Clear, children? So when the light moving distance is increase, here automatically the radius of the spherical wave fronts are increase. When they are increase, obviously after moving some distance there seems to be like a straight line. అర్థమవుతుందా? ఇది మనకి ఫస్ట్ స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్. ఇది 1 2 3 ఇలా 4 ఇచ్చాను. ఫస్ట్ ఇది ఏమైంది, ద షుడ్ బి కమ్స్ వెరీ స్పెరికల్, అంటే రేడియస్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్పెరికల్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ 4th ఇస్తే ఏమవుతుంది, రేడియస్ పెరిగింది కాబట్టి స్పెరికల్ వాల్యూ తగ్గుతుంది కొంచెం. సో అంటే ఇంకా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ తీసుకున్నామండి, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లాస్ట్కి ఏమవుతుందంటే ఇలా అనిపిస్తుంది మనకి. క్లియర్? సో ఇలా అనిపిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఏమన్నాం,
every point on the wavefront should be taken as secondary source. Just imagine I am saying now this is the first wavefront. Okay, what it is? First wavefront. And on that, what I am saying, this is the 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point. These are the points on the first wavefront. Look here, Huygen's principle is there. What it is? Every point on the wavefront can be acts as secondary source. So that's why here what we are having on the wavefront, that should be taken as secondary sources. So idoka secondary source, idoka secondary source, idoka secondary source. So ఈ సెకండరీ సోర్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి అవి అగైన్ దే షుడ్ ఎమిట్స్ ది లైట్. సోర్స్ అంటేనే లైట్ ఎమిట్ చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు ప్రైమరీ సోర్స్ లైట్ ఇస్తుంది, సెకండరీ సోర్స్ కూడా లైట్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆ సెకండరీ సోర్స్ నుంచి వస్తున్నటువంటి లైట్స్ ఉంటాయో వాటిని మనం వేవ్ లెట్స్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ వేవ్ లెట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా వేవ్ లెట్స్. ఎవ్రీ సెకండరీ సోర్స్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ది లైట్ దట్ షుడ్ బి ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ wavelets. Clear? Like this. So the envelope all these. Clear? So ఏమంటున్నాను, ఇది ఫస్ట్ వేవ్ ఫ్రంట్ అంటున్నాను, ఆ పాయింట్స్ ఏమో సెకండరీ సోర్స్ అంటున్నాను. సెకండరీ సోర్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి వాటిని మనం ఏమన్నాం, వేవ్ లెట్స్ అంటున్నాం. వాట్ ఆర్ దీస్? వేవ్ లెట్స్. వేవ్ లెట్స్. క్లియర్? సో నౌ we are getting all the lights from all the sources in form of wavelets. The envelope of all these wavelets, the envelope of all these wavelets, these are the wavelets, these are the wavelets, these are the wavelets, again all are wavelets. By envelope of all the wavelets we are getting the another wavefront, that is called here secondary or second wavefront. This is what? Second wavefront. Clear? We are taken first wavefront, and according to the Huygen's principle, what is? Every point on the wavefront can be accessed as the secondary source. That's why here what I am showing with the red circles, those are the particles, and they can be taken as the secondary sources, and they can emit the wavelets, and again by combining all the wavelets which are coming from all the secondary sources, they can forms the another wave front. So again on that wave front, again what we have, we are selected some points, again they are in same phase, again they are in same phase. So from that again there should be access sources, again from that also wavelets are again generated. So the process will be continued up to light will be transmitted. సో ఒక వేవ్ ఫ్రంట్ నుంచి ఇంకో వేవ్ ఫ్రంట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇంకోట్లా ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇలా ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం అన్నిటి ఎన్వలప్ యొక్క కంబైన్ తీసుకున్నాం కదా, అన్ని వేవ్లెట్స్ యొక్క కాంబినేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ కూడా అంతే ఉంటుంది. సో అందువల్ల ఒక క్లోజ్డ్ వాల్యూమ్లో తక్కువ డిస్టెన్స్లో ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ వేరియేషన్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్. So this is the children simply about the what is wavefront and what is Huygen's principle. Clear? So మనకి ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఎగ్జామ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్గా ఫస్ట్ మీరు Huygen's స్టేట్మెంట్ రాయాలి, తర్వాత వేవ్ఫ్రంట్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి, రాసి దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఏంటి? ద సోర్స్ మస్ట్ బి spreads the light in all form of spherical wavefronts. When the spherical waveforms are moving on means its radius is increase, and after going some distance the spherical wavefront can be accessed as the ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్స్. సో తర్వాత ఏమంటున్నాం, ప్రతి వేవ్ ఫ్రంట్ మీద ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా సెకండరీ సోర్స్ అవుతాయి. ఆ సెకండరీ సోర్స్ నుంచి మళ్ళీ లైట్ వస్తుంది, ఆ లైట్ మనం ఏమంటాం, వేవ్లెట్స్ అంటాం. ఆ వేవ్లెట్స్ అన్నింటినీ మళ్ళీ కలిపి ఒక లైన్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, సెకండరీ వేవ్ ఫ్రంట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఆ సెకండరీ వేవ్ ఫ్రంట్ మీద ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ అన్ని కలిపి ఏమవుతుంది, మళ్ళీ అవి కూడా సోర్సెస్గా యాక్ట్ అవుతాయి. వాటి నుంచి మళ్ళీ వేవ్లెట్స్ వస్తాయి, వాటిని మళ్ళీ మనం కంబైన్ చేస్తే ఇంకో థర్డ్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా లైట్ అనేది ఇట్ కెన్ బి మూవ్స్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ అండ్ వేవ్లెట్స్. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ గివెన్ బై ది హైగెన్స్. సో ఇప్పుడు ఈ హైగెన్స్ వేవ్ థియరీని బేస్ చేసుకొని మనం రిఫ్రాక్షన్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ అయ్యో చూద్దాం. చిల్డ్రన్, లాంగ్ ఆన్సర్లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ నౌ. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నదే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్.
8 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో ఇప్పటివరకు 3 మార్క్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఒకటి హైగెన్స్ ప్రిన్సిపల్, రెండవది వేవ్ ఫ్రంట్ డెఫినేషన్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ హౌ ద సెకండరీ వేవ్ ఫ్రంట్ విల్ ఫామ్. ఇవి మనకి డిస్కస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు డెరివేషన్ ఏంటంటే మనకి వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్. రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ light. So what it is refraction of light? When a light ray is moving from one medium to the another medium, then the light ray can bends at the interface because of change in velocities. That is what we call refraction of light. So మనకి తెలిసినటువంటి డెఫినేషన్ అది. లైట్ అనేది ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియంకి వెళుతున్నప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర బెండ్ అయ్యి డీవియేట్ అయ్యి అది టువర్డ్స్ నార్మల్ కానీ అవే నుంచి నార్మల్ నుంచి అవే కానీ వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఎందుకు? ఆ రెండు మీడియాల మధ్య ఉన్నటువంటి వెలాసిటీ చేంజెస్ వల్ల. దాన్ని మనం రిఫ్రాక్షన్ అని అంటాము. ఇప్పుడు అదే రిఫ్రాక్షన్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్ థియరీ గివెన్ బై హైగెన్స్. క్లియర్? సో హియర్ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ అర్థం చేసుకుంటే చాలా సింపుల్. In this diagram, xy is the separating the medium 1 and medium 2. Nothing. This is nothing but interface. Xy is what? Interface, and this is the medium 1. In that medium, the velocity of light is v1, and in medium 2, velocity of light is v2. Due to change in velocities only, the refraction can takes place. And now in this case, you have to observe here the light is coming in form of wave fronts. So here A, B, that is the first wave front. What is first wave front? And that AB is nothing but incident wave front. What is incident wave front? Incident wave front. And that wave front, again from that what we know, every point on the wave front should be taken as secondary source. That's why here AB is the wave front, and this point can be acts as the secondary sources. That's why again they can allows the light like this. So here these 2 points are acts as the secondary sources. After that, here the light what it is incident AB wavefront, and that should be coming like this EC wavefront. Here EC is the refracted, what it is, refracted wave front. Clear children? So ఆ చిన్న లాజిక్ అర్థమైతే చాలు. ఏబి అనేది వేవ్ ఫ్రంట్, ఫస్ట్ వేవ్ ఫ్రంట్, అది ఇన్సిడెంట్ అయింది, అది మళ్ళీ రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. ఎలా? ఈసీ. ఏబి అనేది ఏ మీడియంలో ఉంది? ఫస్ట్ మీడియంలో ఉంది. ఈసీ అనేది ఏ మీడియంలో ఉంది? సెకండ్ మీడియంలో ఉంది. సో కాబట్టి లైట్ అనేది వేవ్ ఫ్రంట్ అనేది ఫస్ట్ మీడియం నుంచి సెకండ్ మీడియంకి వచ్చేసింది. కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద రిఫ్రాక్షన్ ఈస్ టేక్స్ ప్లేస్. So that should be we have to explain by prove that Snell's law. రిఫ్రాక్షన్ జరిగింది అని మనం ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామంటే స్నెల్స్ లా అని మనం డెరైవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా రిఫ్రాక్షన్ అనేది జరిగిందని మనం చేసినట్లే. సో కాబట్టి దాన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. వెరీ సింపుల్ చిల్డ్రన్. సో ఆల్రెడీ మనకి తెలిసిన విషయం ఏంది? ఏ ఈజ్ ద 1 point on the wavefront and B is the 1 point on the wavefront, but both are belongs to on the same wavefront. When they have same wavefront theory means what? They have same phase of oscillation. Same phase of oscillation. That's why here the light what it is coming from A to E, that will take some time T. Within the same time the light is coming from B to C. Clear? సో ఏవైతే మనం ఫస్ట్ వేవ్ ఫ్రంట్ మీద 2 పార్టికల్స్ తీసుకున్నామో ఆ 2 పార్టికల్స్ అనేవి ఒక వేవ్ ఫ్రంట్ మీద ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ వేవ్ ఫ్రంట్ రీచ్ అవుతున్న లైట్ అనేది ఒకటే ఫేజ్ కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి లైట్ అనేది ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ది ఏ టు ఈ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై బి టు సి. దట్స్ ది హౌ టు రిమెంబర్. సో ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఫ్రమ్ A to E or simply AE or A to E is equals to distance traveled from B to C
because they have same phase of s oscillation. That's why here what we know, velocity is equals to what, right? Displacement by time we can write. Displacement by time we can write. So children, here AB is in the first medium. What we are saying, B to C antunnanu. B to C that is in the first medium. That's why I am going to write V1 is equals to BC by time T1 or that is T. Clear? So B నుంచి C కి రావడానికి పట్టిన టైం T. ఓకేనా? అండ్ వెలాసిటీ ఎంత? ఫస్ట్ మీడియం కాబట్టి V1 రాస్తున్నా. అప్పుడు BC అంటే ఏమవుతుంది? BC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V1 T అవుతుంది. క్లియర్? అట్లనే ఫర్ సెకండ్ మీడియం వాట్ వి రైట్? వెలాసిటీ V2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ట్రావెల్ ఇట్ ఈస్ AE బై సేమ్ టైం T. Then what, right? V2 is equals to AE by T. దాని నుంచి ఏం రాస్తున్నా? AE is equals to V2 into T. V2 into T. సో ఈ చిన్న లాజిక్ మీకు అర్థమైతే సరిపోతుంది. ఏ నుంచి AE అంటున్నా. AE అంటే ఏం రాస్తున్నాం? సింపుల్ దీన్ని ఇక్కడ రాస్తున్నాం. V2 into T, రైట్? V2 into T. అండ్ BC అంటే ఏం రాస్తున్నాం? V1 into T. సో BC డిస్టెన్స్ సేమే, AE డిస్టెన్స్ సేమే, బట్ B నుంచి C రావడానికి ఎంత టైం పడుతుందో A నుంచి E రావడానికి కూడా లైట్ అంత టైం పడుతుంది. సో ఈ రెండు కండిషన్స్ తెలిస్తే మనకి ఈ డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను ట్రయాంగిల్ ABC తీసుకుంటున్నా. ఇన్ ఫిగర్ ట్రయాంగిల్ ABC వీఆర్ టేకింగ్. సో చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ 90, దిస్ ఈజ్ 90. 90కి ఆపోజిట్లో ఉండేది హైపోటెనస్. సో దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ I. సో ఇది ఇన్సిడెంట్ అయింది, ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఈ యాంగిల్ అనేది ఈ యాంగిల్ ఇక్కడ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని I తీసుకుంటున్నాను. సో ఇది 90కి ఆపోజిట్లో ఉంది, హైపోటెనస్ అవుతుంది. యాంగిల్కి ఆపోజిట్లో ఉంది, ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి నేనేం రాస్తున్నానంటే సైన్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాయిస్తానంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై విల్ రైట్ హైపోటెనస్ వీ కెన్ రైట్. So sin I is equals to opposite side is what? BC. What is BC by hypotenuse? What is hypotenuse? AC. So BC by AC. So this is equation number 1. And similarly we can go for now second triangle ACE in figure triangle ACE. In this case also we are writing sin R. This is the angle R. So this is the angle of refraction and these two are same children. This is the angle R and this is the 90 here. 90 ki opposite unnadi hypotenuse. Angle ki opposite unnadi opposite side. So kabatti again same thing, opposite side by hypotenuse. So here what, right? Sin I is equals to opposite side is AE, hypotenuse is AC. Then what, right children? Sorry, this is sin R. Sin R is equals to AE by AC. This is equation number 2. So from that we are going to write sin I by sin R from equations 1 and 2. From 1 and 2 sin I by sin R. We are dividing those two. So what, right? BC by AC divided by, so divided by what, right? AE by AC. So AC cancel. What do you get? We will get like this. What it is? Sin I by sin R is equals to what do you get, children? BC by AC will get, AE will get. So clear? So already what we know, BC value is V1T and AE value is V2T. Substitute there. Then sin I by sin R is equals to what, right? BC value is what it is? V1T by V2T. TD cancel. What you get? Sin I by sin R is equals to V1 by V2. And children, this is equation number now 3. సో దీని నుంచి మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో చూద్దాం.
Children, what we got? Sin I by sin r is equals to v1 by v2. So children, what is v1? Velocity of the light in the first medium, and what is v2? Velocity of light in the second medium. And here what is I? Angle of incidence, and what is r? Angle of refraction. So children, already we know that light is moving through the different media, medium 1 and medium 2. So in this case we are going to take n1 is the refractive index of first medium and n2 is the refractive index of second medium. This is n1. Clear children? So what we know, how we can define the refractive index? We will define refractive index like this: n is equals to c by v. We can define like that: n is equals to c by v. The ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in the medium is called refractive index of the medium. Clear? That is what we are simply absolute refractive index we will call. Absolute refractive index is nothing but what is ratio of velocity of, what is see here, velocity of light in the medium to the, velocity of light in vacuum to the velocity of light in the medium. The ratio of these two is called absolute refractive index. According to that, what we are taken, n1 is the refractive index of first medium and n2 is the refractive index of second medium. That means what, right? n1 is equals to c by v1 you can write, and n2 is equals to what, right? C by v2 you can write. Clear? So simple children, what we write? n1 is equals to c by v1 and n2 is equals to c by v2. Then what you have to write? n1 by n2 is equals to what, right? C by v1 by c by v2. What is c, v1 and this is v2. So what, right? C by v1 of v2 by c. C cancel. Then what you get? n1 by n2 is equals to what you get? v2 by v1. What do you get children? v2 by v1. So here, but what you have, v1 by v2 is there. That's why here I am going to write v1 by v2 is equals to what do you write? n2 by n1. n2 by n1. So from that we have to write. So children, we need some space. That's why I am erasing this one. Clear? What to write? v1 by v2 means what? This is equation number 4. This is equation number 4. From 4 and 5. From 4 and 5 we have to write. So what you have to write children? LHS, LHS, RHS, RHS. What write simply here? n2 by n1 is equals to v1 by v2. This is equation number 4. v1 by v2, v1 by v2. RHS are equal. When RHS are equal, LHS also equal. That's why what you have to write here? n2 by n1 is equals to sin I by sin R. From that what you write? Cross multiplication. n2 sin R is equals to n1 sin I. So children, so these two equations are represents the Snell's law. Snell's law. So n2 by n1, nothing but that is what, right? n21. n21 is equals to n2 by n1 is equals to sin I by sin R. This is the Snell's law. So Snell's law what explains? Snell's law explains the refraction of light. Refraction of light. That's why here, if, according to this derivation, what have to say means the wavefront is coming from first medium to the second medium. That's why refraction is takes place. So in this case, the incident wavefront AB and refracted wavefront EC and the normals what we are taken, those are in the same plane. So this is what it is, nothing but law of refraction. Law of refraction. That's why got my point. Incident wavefront, refracted wavefront, those two are in the same plane of paper. That's why what you have to say, it can obey the laws of refraction. Laws of refraction. So children, this is the explanation for the refraction of light on the basis of Huygen's principle.
So I hope you understand. If you can understand this one, like, share, comment the video, children. So in our channel we are uploading all the intermediate physics first year, second year and MSET videos also. That's why you have to subscribe my channel and you have to suggest our channel to